The spine is basically a structure that supports our back. Spine problems are not only painful, but they affect a person's physical stability and quality of life if not treated on time. Hi and welcome. I'm Dr. Lakshmi and you're watching the Health Talk session by Yashoda Hospitals. The incidence of spine surgery in elderly patients is increasing. Today, many people over the age of 60 are expected to be more active in later years and opting for spine surgery for a better quality of life. So let's discuss about spine surgery in our today's episode. Joining our discussion today is Dr. Vamsi Krishna, Senior Consultant Spine Surgeon from Yashoda Hospitals, Secunderabad. Welcome to the program, Doctor. Hi. సో డాక్టర్ గారు, ఈ రోజుల్లో ఎల్డర్లీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు స్పైన్ ప్రాబ్లంతో చాలా కామన్గా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో ఎలాంటి మెడికల్ కండిషన్స్ వల్ల వీళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు? స్పైన్ సర్జరీలో ఏంటంటేనండి, ఇప్పుడు 70% ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ వాట్ వీఆర్ ఆపరేటింగ్ టుడే అక్రాస్ ది వరల్డ్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 60 to 70 years వాళ్ళే ఉంటారండి ఎక్కువ. ఎందుకంటే ఎక్కువ మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్ కాజెస్ ఏంటంటే డీజనరేటెడ్ డిస్క్ అండ్ డీజనరేటెడ్ జాయింట్స్. ఇప్పుడు మనకి మోకాలు ఎలా అరుగుతాయో స్పైన్లో కూడా అట్లానే మోకాలు లాంటి జాయింట్స్ ఉంటాయండి. ఈ మోకాలు లాంటి జాయింట్స్ అరిగినప్పుడు మనకి ఈ నడు నొప్పి రావడము, ఎక్కువ దూరం నడవలేకపోవడము, కాళ్ళు తిమ్మిరి ఎక్కడము, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయండి. అందుకే ఎక్కువ పేషెంట్స్ అందరూ ఏంటంటే చాలామందికి ఇది అర్థం కాదు. అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ఏజే వీళ్ళు నడవలేకపోతున్నారేమో అనుకుంటారు. కానీ యాక్చువల్గా చూస్తే దెర్ ఇస్ ఎ డిసీజ్ మోస్ట్ కామన్లీ చూసేది ఏంటంటే లుంబా కెనాల్ స్టినోసిస్ అంటాము, స్పాండిలోలిస్థెసిస్ అని అంటామండి. ఈ రెండు 90% ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఆర్ ద డిసీజెస్ వాట్ వీ సీ ఇన్ ద ఓల్డ్ ఏజ్ మోర్ దాన్ 60 years ఆఫ్ ది ఏజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ నడవలేకపోవడము, తిమ్మిర్లు రావడము, కాళ్ళు నడువు నొప్పికి. సో వెన్ కంపేర్ టు పాస్ట్ డాక్టర్, ఈ రోజుల్లో చాలామంది బ్యాక్ పెయిన్తో సఫర్ అవుతున్నారు. సో దీనికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? ఇప్పుడు ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికి స్పైన్ సర్జరీస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే అండి, మోర్ దాన్ 60s, బికాస్ నౌ వీఆర్ ఆల్ లివింగ్ లాంగర్. సో వన్స్ వీ లివ్ లాంగర్ వీల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిసీజెస్, లాట్ ఆఫ్ వేర్ అండ్ టేర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ప్లస్ ఈ పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నౌ దెర్ ఆర్ స్పెషలిస్ట్ who can recognize the disease and who can treat the diseases, and that is the biggest difference between the past and the present. So because of the training and the diagnosis, many of the patients are getting benefited with spine surgery, and అందుకే ఇప్పుడు there is 60 to 70% increase in spine surgery in this age in today's world. And సో డాక్టర్, ఐఎమ్ షూర్ చాలామంది స్పైన్ ప్రాబ్లమ్ని ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం అనుకొని చాలామంది ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఓ సైన్స్ని మనం ఇగ్నోర్ చేయకుండా ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కలవాలి? సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ రెండు కాళ్ళు లాగడము, పాదాలు తిమ్మిర్లు ఎక్కడము, ఇవన్నీ వస్తున్నాయంటే ఖచ్చితంగా వచ్చి డాక్టర్ని కలవాలండి. సో బ్యాక్ పెయిన్తో వచ్చిన పేషెంట్ని మీరు ఎలా డయాగ్నోసిస్ చేస్తారు డాక్టర్? సో ఈ పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే అండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్లినిక్లో పేషెంట్ మనకి నడుస్తూ మనకి లోపలికి వచ్చినప్పుడే ద ఫస్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ మేడ్. ఎందుకంటే వీ నో దట్ ఈ పేషెంట్కి సర్టన్ డిసీజ్ ఉండొచ్చు అని. ఓకే, ఆఫ్టర్ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ దెన్ టు కన్ఫర్మ్ ఇట్ ఎక్స్రేస్, ఎంఆర్ఐస్ చేయాలండి. ఈ రెండు చేస్తే క్లియర్ కట్ నేను అనుకున్నది ఏంటి, పేషెంట్ ఎందుకు ఇలా నడుస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ఎ క్లియర్ ఐడియా, బికాస్ ఎంఆర్ఐ అండ్ ఎక్స్రే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గివ్ యూ ఎ డయాగ్నోసిస్. సో ఐఎమ్ షూర్ చాలామంది స్పైన్ సర్జరీ అనగానే చాలా భయపడుతూ ఉంటారు. సో ఈ ఇష్యూని మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు డాక్టర్? ఇప్పుడు స్పైన్ సర్జరీ అంటే అందరికీ భయం అండి. ఎస్పెషల్లీ ఓల్డ్ ఏజ్లో అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే ఈ స్పైన్ సర్జరీ చేయించుకుంటే బౌల్ బ్లాడర్ అంటే యూరిన్ మోషన్ ఆగిపోతుందేమో, నడవలేకపోతారేమో, బెడ్ బౌండ్ అవుతుందేమో అని చెప్పి చాలామంది భయపడి ఇలాంటి డిసీజెస్ నేను ముందు చెప్పిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే అందరూ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారండి, రారు. వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు వస్తారంటే అట్ లేటెస్ట్ స్టేజ్ వస్తారు, వెన్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్. బట్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలి అంటే మనకి మిగతా సర్జరీస్ ఎలాగో స్పైన్ సర్జరీ కూడా అంతే సేఫ్ అండి. బికాస్ ఇవాళ స్పైన్ సర్జరీ చేసే వాళ్ళందరూ చాలా దే వెల్ ట్రైన్డ్, దే నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇలాంటి కాలు పడిపోవడం అనేది, యూరిన్ మోషన్ రాకపోవడం అనేది ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రేర్ అండి. ఇలాంటివన్నీ అవ్వవు. స్పైన్ సర్జరీ
ఈ ఏజ్లో చేయించుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే యాక్చువల్లీ దే కెన్ బీ మోర్ ఇండిపెండెంట్, దే కెన్ డూ ఆల్ దర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే అండ్ దే డోంట్ నీడ్ టు బీ డిపెండెంట్, అంటే వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండెంట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదండి. సో స్పైన్ సర్జరీ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ముందు ఈ మిత్స్ పోతే దెన్ మెనీ పీపుల్ విల్ బెనిఫిట్ అండి. ఎందుకంటే ఐసీ చాలాసార్లు నా దగ్గర నుంచి వేరే డాక్టర్ల దగ్గర నుంచి కూడా వస్తారు. చాలామంది డాక్టర్లు కూడా భయపెడతారండి, స్పైన్ సర్జరీ చేసుకుంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కాలు పడిపోతాయి, చేతులు పడిపోతాయి, యూరిన్ మోషన్ రాదు, ఇవన్నీ మిత్స్ అండి. ఇలాంటివన్నీ అవ్వు, బికాస్ నేను ఎప్పటి నుంచో స్పైన్ సర్జరీ చేస్తున్నాను, నేను ఇలాంటి చూసేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఐ సీ సో మెనీ కొలీగ్స్ గెట్ ఆపరేటింగ్, సో మెనీ పేషెంట్స్ హూ గెట్ ఆపరేటెడ్ అండ్ ఆల్. సో ఏంటంటే యాక్చువల్లీ మంచి జరుగుతుంది తప్ప చెడ్డ జరగదండి స్పైన్ సర్జరీ వల్ల. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ మనం ఎప్పుడు చూడాలండి అది. So most individuals are terrified by the thought of having a spine surgery. It is due to the myths that surround the procedure and the facts that are twisted. So now it's time to bust few myths and know the facts. First question, spine surgery tarvata chala రోజులు or chala months bed మీదే ఉండాల్సి వస్తుంది. The first question is the regular question అని అందరూ అడిగేదే అండి. సాధారణంగా మేము పొద్దున్న సర్జరీ చేస్తే సాయంత్రం నడిపిస్తాము. ఫస్ట్ ద సెకండ్ డే ఆర్ ది థర్డ్ డే పేషెంట్ నార్మలీ గోస్ బ్యాక్ హోమ్, ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. చాలామంది వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారండి, బెడ్ మీద ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇదంతా ఒకప్పుడు ఒక అపోహ. ఒకసారి క్రానిక్ బ్యాక్ పెయిన్ అని డయాగ్నోసిస్ అయిన తర్వాత సర్జరీ తప్పదు. నో, దట్స్ ఎ మిత్ అండి. ప్రతి పేషెంట్కి సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. బికాజ్ ఇలాంటి పేషెంట్స్ ఫర్ ద క్రానిక్ బ్యాక్ పెయిన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ విత్ ఫిజియోథెరపీ అండ్ మెడికేషన్ ఇట్ విల్ హెల్ప్. సర్జరీ ఈజ్ ఓన్లీ డన్ అన్న స్పెసిఫిక్ ఇండికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకే సర్జరీ చేస్తామండి, అందరికీ సర్జరీ చేయమండి. 60 years and above ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి సర్జరీ చేయించుకోవడం రిస్క్. అగైన్ ఇట్స్ ఎ మిత్ అండి. అబౌట్ 60 తర్వాత సర్జరీ చేయించుకుంటే ఏమైనా అవుతుందేమో అండి, బట్ దట్ ఈస్ ద ఏజ్. చాలామంది టోటల్ నీ సర్జరీస్ ఎలా చేయించుకుంటారో, టోటల్ హిప్ సర్జరీస్ను, స్పైన్ సర్జరీ కూడా అంతే అండి. ఇట్ హ్యాస్ ఈక్వల్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్, ఈక్వల్ రేట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. సో ఇట్స్ ఎ మిత్. స్పైన్ సర్జరీ ఆఫ్టర్ 60 ఈజ్ వెరీ సేఫ్. సో డాక్టర్, ఇప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే రీసెంట్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ స్పైన్ సర్జరీ ఏంటి అండ్ దీనివల్ల క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పేషెంట్స్ది ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది? రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ ఇప్పుడు వచ్చి మనకి ఫ్రమ్ నావిగేషన్ గైడెడ్ స్పైన్ సర్జరీస్ నుంచి రోబోటిక్ గైడెడ్ స్పైన్ సర్జరీస్ వచ్చినాయండి, అండ్ మినిమల్ ఇన్వేజివ్ స్పైన్ సర్జరీస్. ఇవన్నీ కూడా రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్. బట్ ప్రతి పేషెంట్కి నాకు ఎంఐఎస్ సర్జరీ కావాలా, రోబోటిక్ సర్జరీ కావాలంటే అవ్వదండి. దేర్ ఆర్ డిసీజ్ స్పెసిఫిక్. ప్రతి పేషెంట్కి ఒకే రకమైన సర్జరీ ఉండదు, ప్రతి పేషెంట్కి ప్రతి గ్యాడ్జెట్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదండి. సో ఇప్పుడున్న రీసెంట్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ స్పైన్ సర్జరీ డాక్టర్, దీనివల్ల క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పేషెంట్స్కి ఎలా బెటర్ అవుతుంది? ఒకసారి పేషెంట్ డయాగ్నోజ్ అయిన తర్వాత ఒక సర్టెన్ డిసీజ్ ఉంది, ఈ డిసీజ్కి ఈ సర్జరీ చేస్తే బెనిఫిట్ అవుతుందంటే వన్స్ ద సర్జరీ హ్యాపెన్స్ and the benefits are tremendous and they will get back to 15-20 years back what they were doing after spine surgery. And I want to talk some of my patients experiences, especially ఈ ఓల్డ్ ఏజ్లో, నాకు 60s 70s. ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే ఈ ఓల్డ్ ఏజ్లో దే లివ్ అలోన్, ఎదర్ దే లివ్ సింగిల్, బికాస్ ఎదర్ దేర్ చిల్డ్రన్ దేర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ దేర్ వర్కింగ్ సమ్వేర్ అండి. సో వీళ్ళందరూ ఒక్కరే ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పరు. ఇంక ఫైనల్లీ నా దగ్గర హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి అన్బేరబుల్ పెయిన్స్, డిఫికల్టీ ఇన్ డూయింగ్ డే టు డే యాక్టివిటీస్. దీస్ ఆర్ ది పేషెంట్స్ హూ డెఫినెట్లీ కమ్ టు ఏ హాస్పిటల్ అండి. హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం నన్ను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డాక్టర్ గారు నాకు ఏ ప్రాబ్లం ఉంది, నేను మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మీకు ఈ సర్జరీ చేయాలంటే ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే దే ఆర్ సో స్కేర్డ్ దట్ వాళ్ళు ఇంకా నడవలేరు, వాళ్ళు ఇంకా యూరిన్ మోషన్ లేదు, వాళ్ళు ఇంకా ఇండిపెండెంట్గా ఉండలేరు. ఐ హ్యావ్ సీన్ పేషెంట్స్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ చేసిన సేమ్ డే వాళ్ళు నడిచినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ దమ్ పేషెంట్స్ క్రైడ్ holding my hands for them so happy pain free walking. In fact naakaithe kontamandi patients, one of the patients who have come who is a 75 or an 80-year-old lady who is bedridden, not able to walk because of the weakness in her legs, not able to pass urine and motion. నేను స్పైన్ సర్జరీ చెప్పినప్పుడు ఆమె ఒప్పుకోలేదండి ముందు స్పైన్ సర్జరీ నాకు వద్దని. బట్ when I convinced her and I told her the better results, when she came in a wheelchair to the hospital, but after surgery not only one patient, iddaru chaala mandi unnaru, especially in the 60s 70s and 80s. So after the surgery I see these people so happy because they are back to walking, they come to my OP walking,
they are able to pass their urine and motion independently without incontinence and all these things. సో ఈ పేషెంట్స్ నేను అదే అప్పుడప్పుడు చెప్తానండి, మీరందరూ యూ హ్యావ్ టు గో టాక్ టు యువర్ కొలీగ్స్ ఆర్ టాక్ ఆన్ టీవీ అండ్ టెల్ దట్ హౌ ఇంపార్టెంట్ స్పైన్ సర్జరీ ఈజ్. ఎందుకంటే అందరూ భయం వల్ల, లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు సపోర్ట్ ఉండలేకపోవడం వల్ల వీళ్ళందరూ సర్జరీ చేయించుకోరండి. దీస్ ఆర్ ది పేషెంట్స్, దే షుడ్ get operated if it is really indicated, and the results are phenomenal and tremendous because they can వాళ్ళ కాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళు నడవడం మొదలు పెడతారు. వాళ్ళు చిన్న పిల్లలాగే అండి, ఈ ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లల అందరూ ఒకసారి నడవకపోతే వెన్స్ దే వాక్ అగైన్ దే ఆర్ సో హ్యాపీ టు డూ దట్. సో వాట్ ఐ సే ఇస్ ఫస్ట్ ఈ మిత్స్ అరౌండ్ స్పైన్ సర్జరీ పోవాలా, పోతేనే సో మెనీ పేషెంట్స్ లైక్ దమ్ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ అండి. సో డాక్టర్, మీరు ఎటువంటి లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ రికమెండ్ చేస్తారు ఫర్ అ హెల్దీ స్పైన్? ఎస్, లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ఆఫ్ us షుడ్ ఎక్సర్సైజ్ సంథింగ్. మనందరూ ఏంటంటే వీ నెగ్లెక్ట్ ద బ్యాక్ ఈజ్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ అవర్ అప్పర్ బాడీ అండ్ ద లోవర్ బాడీ. మన ఇంట్లో పని చేస్తున్నాను, నాకేమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇవన్నీ మిత్స్ అండి. మనందరం ఎంతో కొంత మనం 15 to 20 minutes to half an hour వీ హ్యావ్ టు వర్క్ అవుట్ ఫర్ అ హెల్దీ బ్యాక్. దట్స్ వెన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు సీ ఎ డాక్టర్. సో డాక్టర్, మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టు అబౌట్ లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ స్పైన్ సర్జరీ, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది పేషెంట్స్లో. కానీ దీనివల్ల ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయా? ద కాంప్లికేషన్ రేట్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 5% అండి. ఐ హార్డ్లీ సీ అరౌండ్ 1% or 2%. ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే మెయిన్ ఈ పేషెంట్స్ ఏంటంటే బోన్ సాఫ్ట్గా ఉంటుందండి, అంటే దాని ఆస్టియోపోరోటిక్ ఉంటాయి. ఈ పేషెంట్స్కి కాంప్లికేషన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి. బట్ వాటికి కూడా ఇఫ్ యూ గివ్ బోన్ స్ట్రెంగ్థనింగ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ వీ కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ది కాంప్లికేషన్స్ అండి. సమ్ పేషెంట్స్ కెన్ హ్యావ్ some nerve stretch pains and all these things. They are all recover after a certain period of time, and most of the times they are irreversible complications చాలా తక్కువ అండి. So we would like to know what your fitness mantra is and what steps you follow to keep your spine healthy, doctor. I, being a spine surgeon or a surgeon, if somebody enters my room, when I tell them something, I have to be fit enough. And my mentors are always fit, and I always think that unless and until I am fit, I can't tell my patient with authority what they have to do. So that is the reason why I love running. I run in bits and pieces. I like cycling. I try to get into the gym, put some muscle. Finally, I mean, you have to look good, you have to look fit to be as authoritative as it is. And what I have seen traveling across the world, the best of the surgeons are always fit. I have not seen a surgeon who is unfit and he is called a best surgeon. I interacted, I have spoken. I know a spine surgeon, a couple of spine surgeons across the world who they run to work every day, or they run at least 7 to 8 miles every day. So this is how it has to be, and they are the best of the surgeons I know. So that's how it is. Even in India, if you see the best surgeons, most of them they do some kind of an activity. Either they run, they cycle, they play some sport. It's not only for fitness, it takes off my stress away doing spine surgery. So before we wrap this episode, what message you would like to give to our audience out there as far as spine health is concerned? Yeah, spine and back health, the best take home message would be, what I say is, everybody has to exercise, everybody should take care of their backs. మనకి ఏమైనా కొంచెం నిగిల్స్ వచ్చినా సరే మనం దాన్ని డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే we will not have serious complications or serious diseases which can happen. We cannot stop aging, we cannot stop degeneration, but we can definitely stop certain diseases if we can exercise and all these things. And spine surgery is not a myth. Many of my patients are happy after spine surgery, and I am sure with many of my colleagues who operate spine surgery also. The myth around spine surgery should go off, and everybody should come with a positive approach that spine surgery చేయించుకుంటే they'll do well. And అంతేగాని స్పైన్ సర్జరీ చేయించుకుంటే ఎవరో చెప్పారు, ఎవరో డాక్టర్ చెప్పారు, లేకపోతే ఎవరో నాన్ డాక్టర్ చెప్పారు, మా రిలేటివ్ చెప్పారు స్పైన్ సర్జరీ చేసుకుంటే ఇలాంటి అవుతున్నాయని, ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలు పక్కన పెట్టి సర్జరీ చేయించుకోవాలండి. ఆన్ ఏ పాజిటివ్ సైడ్ దే హ్యావ్ టు బీ దేర్. దట్స్ వెన్ ఇట్ విల్ డూ వెల్ అండి. So thank you, doctor. It was wonderful having you here on our program today. Thank you so much. So major spine surgery can often be dismissed as too risky for elderly age group population, but there is evidence for good outcome and better quality of life.
So with this, we come to the end of this episode, and don't forget to join us for next week as well. Until then, take care and stay healthy. Thank you.